இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம குடுக்குறோம். அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ 3 மந்த்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பயர் ஆயிடும். 4 மந்த்ஸ்ல எக்ஸ்பயர் ஆயிடும். கலர் மாறிடும். செடிமெண்ட்ஸ் வந்துரும். ப்ரவுன் கலரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் வந்து தே மே நாட் லைக் தி ஃபீல் ஆஃப் தி ஸ்மெல் ஆர் தி டெக்ஸ்சர் ஆர் தி கலர். அஃப்கோர்ஸ் மெடிக்கல் டயக்னாசிஸ்ல நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் தென் தேர் ஆர் சம் அன்னோன் ரீசன்ஸ் தட் வி டோன்ட் நோ ஆஃப். அது நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறையா தெரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போவே வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்துச்சு தட் ஹார்மோனல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் விமென் அப்படின்னு. ஸோ ஈட்டிங் ரைட், ஸ்லீப்பிங் ரைட், அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் நான் ரொம்பவே பர்டிகுலராக இருப்பேன் எப்போ. அண்ட் வென் ஐ ஹேட் மை டாட்டர், மை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ சன். ஸோ அது எனக்கு பெருசாக ஹிட் ஆகலை. And when I had my daughter and held her, it was like a big responsibility that was put on my shoulder. Welcome to another episode of Rashmi Conversations. I started on this journey of inviting guests and bringing to you interesting conversations very recently. What keeps me going is the fact that so many of you watch the content I create and support me through this journey. But what I did observe was about 98% of the viewers have not yet subscribed to my channel. So I would like to request you all to please subscribe to the channel and help me keep going on my journey of creating good content for you all. I have been inviting guests who have made huge strides into markets which are dominated by large corporates. And today I have with us someone who is trying to revolutionize the detergent industry in India. So I have with me today Iswarya, who is the founder of Klin, which is a 100% plant-based, toxin-free home care product. So tell me about yourself, Iswarya. To start with, welcome. Thank you for being here. And yes, please tell me about yourself. Thank you, Rashmi. It's definitely a pleasure and honor to be, here with you. I have watched many of your episodes and they are truly inspiring, be it the guests or what you're putting together. So to introduce myself, like you said, I'm Iswarya. I live in Chennai. I am a native of Coimbatore. I always introduce myself saying I am a mom of 2 kids. ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் யாருன்னு நிஜமாக சொல்கிறதுக்கு. லைக் ஐ செட், ஐம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். ஐ ஆம் an engineering graduate with distinction. After my engineering, I was campus placed in Infosys. So I worked there as a software engineer and then worked in different cities across India. நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க்குக்காக. அண்ட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு டெக் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதை விட பீப்புள் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ஐ மூவ்ட் ஃப்ரம் பீயிங் அ சாஃப்ட்வேர் engineer to HR. So after about 7+ years in Infosys, I moved to Deloitte. So அப்போ வந்து இன்னொரு சேஞ்சும் நடந்தது. I got married and at the same time that I got the Deloitte offer, I had my son as well. So being a mom, being a corporate employee, started dabbling things together. Eventually, I shifted back from Bangalore to Chennai. I worked with great organizations like Trimble and PayPal. So 16+ years of corporate career and 2 children later, இப்போ நீங்கள் கொடுத்த இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு வரலாம் that I founded Klin. So it's a 100% plant-based toxin-free home care brand. Home careனா என்னன்னா the products that we use to clean our house with, be the detergents, the floor cleaners, the toilet cleaners, etc. இவ்வளோ டாப் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஏன் வந்து யூ வாண்ட் டு டூ ஹோம் கிளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. தட்ஸ் த விஷன் அண்ட் த பர்பஸ் as well. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆஃபன் இக்னோர்டு கான்செப்ட். ஒரு மதராக நான் வந்து when I had my daughter, it was like the transformational phase-ன்னு சொல்லலாம். I wanted to do everything right for my daughter. சில விஷயங்கள் லைக் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு, நம்ம ஸ்கின் கேர், பர்சனல் கேர் எல்லாமே moms are like, we are capable, we know everything. Home care in Varappo, it's an often ignored area. That's where I started. And my background, that I'm also a research scholar at IIT Madras. So 2022, I started my research work. What area of expertise? So like I'm a HR, so HR and OB is my domain in my research scholarship. In particular, I research on women leadership. So women are another interesting topic. So
அந்த ரிசர்ச் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறனால நெறைய படிக்க முடிஞ்சது. நெறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். லைக் இட்ஸ் லைக் பீலிங் an onion, right? ஒண்ணு தெரிய தெரிய you cannot stop yourself from finding things out. So that's how I figured out that there is a vast space in the cleaning industry where safer options are not available to conscious moms like me who want to shift plant based or who want to shift natural. And that's how Klin was born. Konjam periya introduction, but this is why I'm here today or what No, I got I mean, till. that was great. You know, after 18 years of working, I realized that I can solve any problem. But the one thing is, which is so tough to do, is solving the people problem. I mean, it's just mind boggling. At least I know I would like, I just, it is so tough. It is so tough interacting with people, especially when you're in a large setup, you know. But what I want to understand is that even though you wanted to do everything right for your daughter and whatever you said, there must have been something you must have come across which triggered this passion or triggered this mission of your life, right? Something you identified which was a problem area or a red flag, which led you to embark on this journey. So, what was that? See, ஒண்ணு என்ன சொல்லணும்னா, it's more of a personal experience தான். While I had children, I have other members in my family who've been struggling with infertility for long. Of course, medical diagnosisல நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். But then there are some unknown reasons that we don't know of. அது நாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நெறையா தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்பவே வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்துச்சு தட் ஹார்மோனல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் விமென் அப்படின்னு. ஸோ ஈட்டிங் ரைட், ஸ்லீப்பிங் ரைட் அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் நான் ரொம்பவே பர்ட்டிகுலராக இருப்பேன் எப்போ. அண்ட் வென் ஐ ஹேட் மை டாட்டர், மை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ சன். ஸோ அது எனக்கு பெருசாக ஹிட் ஆகலை. அண்ட் வென் ஐ ஹேட் மை டாட்டர் அண்ட் ஹெல்ட் ஹர், இட் வாஸ் லைக் a big responsibility that was put on my shoulder. ஓகே, நான் வந்து அவளோட ஹெல்த்துக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் அவளோட ஹார்மோனல் ஹெல்த்துக்கு இன்னும் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ என்னென்னலாம் நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட மெட்டர்னிட்டி லீவ் ப்ராஜெக்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் ஆன் மெட்டர்னிட்டி லீவ் ஃபார் 6 months அண்ட் ஹேவிங் been practiced into reading research articles day and night in my pregnancy for IIT. படிக்கிறது தான் என் வேலையே. ஸோ I enrolled myself in a lot of courses on holistic living, healthier alternatives, what are the swaps available. At the same time, research articles படிச்சிட்டு இருந்தேன். Some data that was available was very surprising and shocking for me. So there is a research article that said continuous exposure to cleaning chemicals is equal to smoking a pack of cigarettes per day. ஸோ இது வந்து ரொம்ப அலார்மிங்காக இருந்துச்சு. There is another Canadian research that talked about children having a compromise in their gut health because of exposure to cleaning chemicals. இது வந்து ஒரு மாம்க்கு வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபிள். இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பேபி வருதுன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிளீனிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், அடிக்கடி வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், ஆன்டிசெப்டிக்ஸ், ஆன்டிபாக்டீரியெல்லாம் போட்டு இருப்போம். ஸோ த சில்ட்ரன் பீயிங் ஸ்மால், பீயிங் க்ளோஸ் டு த ஃப்ளோர், பீயிங் யூஸிங் clothes that are washed in harsh detergents அவங்களுக்குள்ளே போகுது. அப்போ அவங்களோட கட் பாக்டீரியாவே காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது, லீடிங் டு சைல்ட்ஹுட் ஒபிசிட்டி. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் வேர் லைக் ரியலி அலார்மிங் மீ. ஓகே, நமக்கு தெரியாமல் என்னென்னமோ இருக்குது. We know something, we don't know a lot of things. And like you said, how solving people problem is still the most complex thing for you, even being 18 plus years in your career. எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, there are some problems that are left unsolved. ஸோ நம்ம ஏன் அதை எடுக்கக்கூடாது? சரி, இது வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட் இருக்குது? எல்லாத்துக்கும் ஆல்டர்னேட் இருக்கும்ல. வாட் இஸ் தி ஆல்டர்னேட் தட் ஐ எம் கோயிங் டு லுக் ஃபார் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் அது தி டிஃபைனிங் மோமெண்ட். ஸோ இட் வாஸ் மோர் லைக் அ மெட்டர்னிட்டி லீவ் ப்ராஜெக்ட் தட் ஐ ஸ்டார்டட் தட் ட்ராக் மீ இன் டு much more. You know, I watch a lot of content put out by other really amazing content makers, and I came across some research which said that the poor gut health of young women or young mothers today is one of the contributing factors for children being born with ADHD, which was also very shocking to me. So, you know what? The exposure to poor products or poor food is very alarming, you know, like you said. But considering the fact that you are from the HR background, obviously you couldn't have done this by yourself. So, tell me a little bit about that. So, my interest in biology or chemistry comes from very young. ஸோ நான் ஆக்சுவலி மெடிசன் படிக்கணும்னு நினச்சேன்.
பட் இட் டிட்ன்ட் ஒர்க் அவுட். அதனால என்ஜினியரிங் போயிட்டேன். அங்கிருந்து ஹெச்ஆர் போயிட்டேன். பட் தென் ரீடிங் அபவுட் சயன்ஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ் ஆஃப் சயன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அ டாபிக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா, த ஓப்பன்னஸ் டு லேர்ன் அண்ட் ரீட். And while I understood the concepts, of course, I had to work with qualified, professionals who understand things. So I work with a lab in Chennai where there are PhD microbiologists and chemists. The journey இப்போ கிளினுக்கு வந்து ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பேஸில் இல்லை, சேஃபர் கிளீனிங் சாய்ஸஸ் அவைலபிளாக இல்லை, என்ன மாதிரி மாம்ஸ்க்கு வேணும், ஃபார் தட் மேட்டர் எனக்கே வேணும். ஸோ நான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணேன்னா, there was another community that I was part of. இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா ஃபஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நேச்சுரலாக என்ன சொல்யூஷன் இருக்குது, நேச்சுரல் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன, வாட் இஸ் த ஹோம் ரெமெடின்னு தானே பார்ப்போம். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் as well. ஸோ த நேச்சுரல் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு harsh chemical based cleaning is natural cleaning இருக்கு. It's a concept called bioenzymes, which is like fermenting citrus peels using some sugar and water to be able to get a good bacteria product that can help in cleaning. Research இருக்கு அதில். there is some amount of research that has been done. Then there is a person in Thailand who has been pioneering in this industry. So அங்கே தான் வந்து I chanced upon the presence of an alternative. ஓகே, நேச்சரில் வந்து இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். And then I was part of that community. I learned to do stuff. It was more like அதே தான், அந்த பெட் ப்ராஜெக்ட் பிகேம் DIY ப்ராஜெக்ட். சரி, எங்கள் வீட்டில் வந்து கோவிட் அப்போ எங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்த டெனன்ட் வந்து வெக்கேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் ஸ்பேஸ் வாஸ் அவைலபிள். அண்ட் மை ஃபாதர் இன் லா செட், உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐ செட் ஐ கால் ஃபார் இட். அண்ட் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தி ரிசல்ட்ஸ் வேர் சாட்டிஸ்ஃபைங் மீ. எனக்கு வந்து ஓகே, ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதை பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாத்த மாதிரியும் அந்த ஹாப்பினஸில் வந்து என் ஃபேமிலிக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, நெய்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃப்ரீ திங். அப்போ தான் வந்து வென் பீப்புள் வர் டெல்லிங் மீ, ஹே இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா, நான் வந்து யூஷுவல் ஃப்ளோர் கிளீனர் வச்சு மாப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் செகண்டாக தண்ணி போட்டு மாப் பண்ணுவேன், எனக்கு கை எரியும், எனக்கு கண்ணில் பேர்னிங் இருக்கும், எனக்கு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் டிஸ்கஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது. ஓகே, ஸோ இது என்னோட சோல் ப்ராப்ளம் கிடையாது, இல்லை ரிசர்ச்சில் மட்டும் கண்டுபிடிச்சி வச்ச ப்ராப்ளம் கிடையாது, நிறைய பேர் ஆன் தேர் டெய்லி லைஃப் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம். பட் அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கிடைக்கல, பார்க்கல, தெரியல. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட். பட் ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ்ட் மை லீவ், இந்த பெட் ப்ராஜெக்டில் நடந்துட்டு இருந்துட்டு நான் ஆஃபீஸ்க்கு திரும்பி போக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம், இமேஜின் பீயிங் அ மாம் ஆஃப் 2, அவங்கள பெரியவனோட ஸ்கூல் ஸ்கெடியூல், பேபியோட நானி ஸ்கெடியூல், மை ஒர்க் அண்ட் ஆல் தட் இட் செல்ஃப் வாஸ் வேயிங் மீ டவுன். இதில் நம்ம இந்த இது வேற பண்ணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா நான் அந்த நேச்சுரல் க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்டை நம்ம வீட்டிலே பண்ணணும்னா தெர் இஸ் அ ஃபர்மெண்டிங் ஸ்கெடியூல், டெய்லி ஏர் பண்ணணும், மிக்ஸ் பண்ணணும், pH டெஸ்ட் பண்ணணும், அ லாட் ஆஃப் இட். ஸோ ஒரு டாப்பிக்கில் இவ்வளோ பேஷனேட்டாக இருக்கிற என்னாலே வந்து அதை டெய்லி பண்ண முடியல, டயர்டாக இருக்குது என்னோட ஸ்கே. ஸோ ஹவ் இஸ் அன் அதர் மாம் கோயிங் டு டூ திஸ்? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான சொல்யூஷனை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது. It needs to be made elementary, simple, no-brainer. So you were only focused on teaching other people how to make their own product at home. So that's previously. how I thought I will start with telling people how to do. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, பண்ணிக்கலான்னு. அப்போ என்னாலே பண்ண முடியலன்னா how will another mom do? And இன்னொன்று என்னென்னா, to convince our maids and the elders at home. இப்போது ஒரு ஸ்கின் கேர் சாய்ஸ் நீங்கள் மாற்றுறீங்க, வருஷக்கணக்காக ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க, மாற்றுறீங்கன்னா நீங்கள் யாரையும் கேட்க வேண்டியதில்லை. யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ். வென் இட் கம்ஸ் டு ஹோம் வேர் யூ ஆர் நாட் தி ஒன்லி ஒன் மேக்கிங் த கால், முக்கியமாக த மேட்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஹேவ் டு மேக் தட் காலுங்கிறப்போ என் மேடே வந்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது என்னம்மா, இது நல்லா இல்லை, எனக்கு சோப் கூட வச்சு தேய்ச்சிக்கிறேன், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எவல்யூஷன் ஜேர்னியில் சரி நம்ம ஃபுல்லாக நேச்சுரல், இது வந்து 100% டாக்ஸின் ஃப்ரீன்னு சொன்னாலும் the people who are going to use it, அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா, அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து நல்லா வரலன்னா, then what's the point in even doing it? It's like an ideal concept that you say it's good, but it's not practical. So I am a very practical person. எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும்னா அது எவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா அதை உடனே பண்ணிடலாம். ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படணும், ஹேவ் டு கோ வே அவே ஃப்ரம் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா அது கஷ்டம். ஸோ ஐ சோஸ் to find out or refine my solution better. அப்போ தான் வந்து தட் looking out for people who have என்ன சொல்கிறது, இதை ஆல்ரெடி ஃபிகர் அவுட் பண்ணவங்க. ஸோ இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து யாராவது யூஎஸ்லேருந்து வராங்க,
ஆஸ்திரேலியாலேருந்து வராங்கன்னா, அவங்க கிட்ட முன்னாடிலாம் வந்து எனக்கு இத வாங்கிட்டு வா, மேக்கப் வாங்கிட்டு வா, அப்படிங்கிற கிஃப்ட் போய் இந்த கிளீனிங் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு வா, இந்த பிராண்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வா. பிகாஸ் um, in the West, where the regulations are better or where the environmental awareness is better, they already had very good products. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது, ஏய் இது நம்ம யூஸ் பண்ற டெய்லி நம்ம வருஷக்கணக்கா வச்சிருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டோட அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபிஷியன்சி இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் மீ டு சோக் சம்திங், கிரைண்ட் சம்திங், ஃபில்டர் சம்திங், பட் இட்ஸ் ஸ்டில் 100% பிளான்ட் பேஸ்ட். ஓகே, ஸோ சம்படி ஹஸ் ஆல்ரெடி சால்வ்ட் இட். நமக்கு நம்ம கண்ட்ரில இன்னும் நம்ம பண்றதுக்கு இல்ல. அவ்வளோதான். அப்போ எனக்கு ஓகே, தென் things refined. Okay, let me arrive at a similar formulation that is suitable for Indian household. நம்ம கருகின பாத்திரம் ஆர் ஸ்டெயின் ஃப்ளோர்ஸ், டர்ட்டியான பாத்ரூம்ஸை க்ளீன் பண்ணணும். அது வந்து பிளான் பேஸ்டாக இருக்கணும். காம்ப்ரமைஸ் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்போதான் இன்னும் ஃபர்தர் டவுன் தி லேன் போனதுக்கப்புறம் கிளின் வந்து உள்ளே வந்தது. So, what I understand is customer education is a very big part of your journey. That's a very cumbersome process, isn't it? How do you do that? How do you balance customer education while identifying the right channel of sales? யா, ஸோ ரொம்ப கஷ்டமே. ரொம்ப கஷ்டம். நான் கேட்கும் போதே நான் யோசிச்சு தான் இந்த ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஆமாம். ஸோ லைக் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த மைண்ட்ஃபுல் லிவிங் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றது வந்து when you shift phases in life. மைண்ட்ஃபுல் லிவிங் இருக்குது. ஆனா எப்படின்னா இந்த சாப்பாடு சாப்பிடணும், நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணணும், இதுதான் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மைண்ட்ஃபுல் லிவிங். டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்றோம் அதுலயும் மைண்ட்ஃபுல் லிவிங் இருக்கிறதுன்னு நிறைய பேர் யோசிக்க கூட மாட்டாங்க. கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் டு பிளேம் எனி ஒன். நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் தெரியும். வாட் வி ஆர் கிவன் இஸ் ஆர் வாட் வி ரெட் இஸ் வாட் வி நோ, வாட் வி நோ இஸ் வாட் வி நோ, இல்லையா? ஐ ஆக்சுவலி டோன்ட் பிளேம் எனி ஒன். இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்கு, அது நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஃபின்டெக் வந்து பிடிச்சிருக்கு, நீங்க அதை பத்தி திரும்ப திரும்ப படிக்கிறீங்க, யூ பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட். இஃப் ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் இன் தட், ஐ கோ டு ரஷ்மி அண்ட் ஆஸ்க், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும்ட்டு. பட் ஐ வுட் நாட் டேக் த எஃபர்ட் டு ரீட் ஃபின்டெக் அண்ட் லேர்ன் ஃபின்டெக் மை செல்ஃப். நோ, ஐ எம் அ ஹெச்ஆர் பை ப்ரொஃபஷன். அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் இல்லை. இப்போ மைண்ட்ஃபுல் லிவிங் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் இருக்கிறது என்னென்னா, நம்ம மில்லட்ஸ் சாப்பிடணும், நம்ம கருப்பு கவனி ரைஸ் சாப்பிடணும், நம்ம வந்து நேச்சுரல் சோப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், வீட்டிலே சோப் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் நம்ம மக்களுக்கு இருக்குது. நானும் அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ஜோனில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். ஐ டென்ட் ஸ்டாப் தேர், ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் ஃபர்தர். அண்ட் இன்னொரு கஸ்டமர்னு சொல்கிறீங்க, லைக் ஒருத்தங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு என்னென்னா, இப்போது ஒரு புது க்ளோதிங் பிராண்ட் வருது, இட்ஸ் 100% காட்டன் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வாங்குறீங்க, நீங்கள் போடுறீங்க, உடனே யூ லுக் யுவர் செல்ஃப் இன் த மிரர், சூப்பராக இருக்குன்னா அது இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்குது. ஸோ யூ கோ ஃபார் இட். You're buying some new makeup, you're putting a lipstick on, it's looking nice on the mirror, so you're going to go for it. இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து கிளின்ங்கிறது ஹோம் கேர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம க்ளீனே பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம யூஸும் பண்ண போகிறதில்ல, யாராவது ஒருத்தர் நமக்காக பண்ண போகிறாங்க. அதனால எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் வரப்போகுது, அது என் ஹெல்த்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறதுங்கிறத கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இஸ் லைக் யூ செட் அ வெரி காம்பசம் ப்ராசஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, I didn't like have like huge marketing plans or like இதை இப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறேன்லாம் இல்லை. ஸோ இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட பேசணுன்னா என்ன பண்ணணும், லைக் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேனோ அதை சொல்லணும். ஹவ் ஐ டிட். எனக்கு when I had my daughter I felt this, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மாம்ஸ் வந்து ஓரளவுக்காவது ஹார்மோனல் ஹெல்த் பற்றியோ இல்லை அவங்களோட வெல்பீயிங்காகவோ ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ டூ ஹார்ட் டு ஹார்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் தெம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சேனல் ஆர் சேல்ஸ் சேனல் நம்ம பண்ணதே வந்து டைரெக்ட்லி மீட்டிங் பீப்புள் தான். ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து முன்னாடிலாம் மால் போகிறது, மூவி பார்க்குறது, பசங்களோட ப்ளே டேட் போகிறதுலேருந்து வி கம்ப்ளீட்லி ஷிஃப்டட். எவ்ரி சாட்டர்டே ஒரு சண்டே வி ஆர் இன் சம் அப்பார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டி டாக்கிங் டு பீப்புள். ஸோ அங்கே பாப்அப்ஸ் பண்ணுவோம், வேர் ஐ ஸ்பீக் டு மதர்ஸ் மை செல்ஃப், சேயிங் வாட் தே ஆர் மிஸ்ஸிங், வாட் தே டு நாட் நோ ஆஃப் yet, and what we are bringing to the table. அது புரியுது. People are conscious enough, people are very particular about health. இப்போ ட்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, இப்போ நீட் ஆஃப் தி அவர் என்ன, வை நவ் செல்ஃப் கேர் இஸ் தி நியூ லக்ஸுரி, ரைட்? பெட்டர் ஹெல்த் அண்ட் லாஞ்சிவிட்டி இஸ் தி நியூ லக்ஸுரி. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் சம்திங் தட் இஸ் ஹிடன். இது இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னே தெரியாதுங்கிறப்போ அதை பற்றி சொன்னோம்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஆல்சோ நாட் அ ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போது
ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு FSSAIன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்கின் கேருக்கு இருக்குது, பர்சனல் கேருக்கு இருக்குது. க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆஸ் இட் இஸ் நாட் மென்ட் டு பி டச்ட், யூஸ்ட் ஆர் கன்சியூம்டு பை அஸ். அதுக்கு நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லை. இப்போ பாட்டில்லே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ வி ப்ரோக் ஆல் தட். வி செட் லைக் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ தட் வாட் கோஸ் இன். ஸோ அதை நம்ம கன்சியூமர்ஸ்க்கு சொல்கிறப்போ இதுதான் உள்ளே போகுது, இது ஒரு இன்க்ரீடியன்ட், இதை வந்து நீங்கள் இங்கே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்குறீங்களோ, இல்லை கேலரிஸ்க்காக வந்து ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் திருப்பி பார்க்குறீங்களோ, அதே தான் க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்லேயும். எவ்வளோ பேர் வந்து வார்னிங்ஸை படிக்கிறோம். ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் ப்ராடக்ட் பியை வந்து பாத்ரூமில் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க, க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் டாக்ஸிக் ஃபியூம்ஸ் வருதுன்னு சொல்லுவோம். பட் வி போர் எவ்ரிதிங், வி மிக்ஸ் இட் and we expect things to be immaculately clean, not knowing that we are compromising. So in the education da enoda primary communication or primary marketing until today, how I'm having families convert to Klin is through educating them. So how did you do that? Your first 1,000 customers, how did you convince them to replace a Rin or a Tide or a Surf in their shopping basket with a Klin? What was that journey of acquiring your first 1,000 customers? In the FMCG industry la eppdina the stalwarts, because they're behemoths, right? Yeah, they are behemoths, they are stalwarts, whatever they are, and they have done decades of work to be irreplaceable in any. And also considering the fact that they are all chemical based, their shelf life will be far higher than yours. Yeah. That is another drawback for your product. I think, I don't know, maybe you've hacked it. Like I'm Yeah. thinking it. Thank could you be. for the question. இப்போ ஒரு பாட்காஸ்டே எடுக்கலாம் நம்ம ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் பற்றி, பீட் ஃபுட் ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆர் க்ளீனிங் ப்ராடக்ட் ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா தான் தெரியும். தி ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் யூஸ்ட் இன் மோஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஃபார்மால்டிஹைட் as a compound. ஸோ தே ஆர் known ஹார்மோன் டிஸ்ரப்டர்ஸ். ஸோ அது இல்லாமல் எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது? இப்போது நீங்கள் ஃபுல்லி நேச்சுரல் அந்த பயோ என்சைம் ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா those are derived out of a fermentation process by itself. ஸோ அதுவே லைக் ப்ரூயிங் அ பியர், ப்ரூயிங் அ வைன் மாதிரி அது ஆல்ரெடி ஒர்க் நடந்துருச்சு அண்ட் இட் வில் கண்டினியூ டு டூ த ஒர்க். அண்ட் நம்ம இப்போ கிளினில் வச்சிருக்கிற ஃபார்முலேஷனில் வந்து we add safe plant based preservatives achieving 2 years of shelf life. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம கொடுக்குறோம், அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ 3 monthsல வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிடும், 4 monthsல எக்ஸ்பயர் ஆகிடும், கலர் மாறிடும், செடிமெண்ட்ஸ் வந்துடும், ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் வந்து they may not like the feel of the smell or the texture or the color. I am a person who looks at all that. ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் தான் எனக்கு வர போகிறாங்க. they will also be concerned about all that. So we did a lot of work in identifying what are the safer preservatives that are available that do not release formaldehyde compounds and be able to do it. So that's how we achieved 2 years of shelf life for clean products. Because நம்ம ஸ்டோர்ஸ்லேயே ஆகட்டும், எந்த சேல்ஸ் சேனலில் நம்ம போனோம்னாலும் in the absence of preservative or in the absence of a shelf life, it becomes a very tough thing. So அந்த shelf life-ஏ வந்து சேஃபான ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ்லேருந்து வருதுன்னா why not? நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு எப்படி வந்தாங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி டைரெக்ட்லி த்ரூ டாக்கிங் டு தெம். நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எவ்ரி வீக்கெண்ட்ஸ் பாப்அப்ஸ் பண்ணுவோம், வேர் பீப்புள் டைரெக்ட்லி கம் அண்ட் not just understand the concept but also get to smell, touch and feel the products. We take our products as well and we show them how the products are in use with the videos that we have shot. So that is one channel that we will continue to do for the foreseeable future. Innonu vandu of course we have our D2C website where we are driving traffic via Meta. இந்த businessல வந்து கண்டிப்பா content is hero. ஏன்னா content needs to do education and the education needs to reach the end customer. So we have a small team and we are working on trying to educate the customer in whatever way they will wish and bringing them in. Appuram marketplacesla we are listed on Amazon where people can buy from. We are also piloting in stores. சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் டுடே சூப்பர் மார்க்கெட் செயினில் our products are listed. We will soon be exploring other chains where conscious customers would be shopping from. We are not exploring quick commerce at this point in time. So in the channels எல்லாம் we are betting. Like you know, we are a bootstrapped organization. So for me, it's not about betting on everything. எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
எனக்கு at the end of the day I want to talk to the customer, which is the channel which enables me to talk directly to the customer and be able to make them understand. It's all about value. It's not about, hey, it's a 50% off, ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷனில் எனக்கு இறங்க பிடிக்கல. எனக்கு வந்து மை என் கஸ்டமர் இஸ் வெரி கான்ஷியஸ், தே ஆர் மைண்ட்ஃபுல். அவங்களுக்கு வந்து இது எந்த வேல்யூ, எதுக்காக இதை பண்ணுறோம், திஸ் இஸ் நாட் அன் அதர் ரேண்டம் பிராண்ட் தட் இஸ் சேயிங் ஐ எம் கோயிங் டு வேஜ் அ வார் அகேன்ஸ்ட் HUL இல்லை. இஃப் யூர் கான்ஷியஸ், if you want to, if you're already working and taking steps towards your holistic well-being, then Klin is something that you need to consider having it at home as your default in order to avoid the hidden dangers coming from harsh cleaning chemicals. அதுதான் நம்மளோட. So, would I be right in saying that you're a first-time entrepreneur? First time entrepreneur, but a funny story though. இப்போ நான் like I said, I come from Coimbatore. My family, everyone is in the textile industry or something to do with textiles. So நானும் என் அக்காவும் தான் வந்து we wanted to break the monotony. We studied engineering. We came to totally different industry, but destiny might have it. I also ventured back into business, but textile illa idila. So maybe some exposure irukku on the good and the bad of being an entrepreneur, because I have seen my father taking uphill, downhill, everything. We've seen it in the childhood. So I know that it's not going to be a bed of roses. Nariya kashtam irukka podun theriyum. But the mission is what really fuels me. Okay, நான் என்னோட I'll talk about the community. அதில் கூட நான் எப்போவுமே என்ன சொல்வேன்னா, even if there is a First, introduce a community before you talk about a community. Okay, so நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய எஜுகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் given my background in HR, I have done a lot of work with bringing people together. That's my keen interest. Solving people problems மட்டும் இல்லை, how we can bring people together to do things அப்படிங்கிறது என்னோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதை ஆஃபீஸில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் த சேக் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். பட் இப்போ Klin ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம யார்கிட்ட பேச போகிறோம், அதர்ஸ் கிட்ட தான். க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் இன் ஆர் லைஃப். பட் நான் படித்ததில் இதில் நிறைய இருக்குது. இப்போது ஃப்ராக்ரன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அவர் சாம்பிரானிஸ் அண்ட் ஊதுபத்திஸ் டு ஆர் ரீட் டிஃப்யூசர்ஸ் அண்ட் பர்ஃப்யூம்ஸ். ஃப்ராக்ரன்சஸில் நிறைய ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்டிங் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம டெய்லி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற பீட் ஆர் குக்வேர், பீட் ஆர் வைப்பிங் ப்ராடக்ட்ஸ், பீட் த ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ், அதில் என்ன ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்டிங் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னு இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றியும் நிறைய பேசலாம். அண்ட் ஐ ஹவ் டன் அ லாட் ஆஃப் கோர்சஸ் அண்ட் கெயின் தட் நாலேஜ். சரி, why limit myself only to talking about cleaning products? நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல, நிறைய என்லைட்டன் பண்ணலாம்ல பீப்புளை. ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ தாட் லெட்ஸ் பிரிங் டுகெதர் பீப்புள், மாம்ஸ் லைக் மீ. அப்போது இந்த வருஷம் தான் இந்த மதர்ஸ் டே அப்போது கோயம்புத்தூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் மைண்ட்ஃபுல் மாம்ஸ் ட்ரைப்ங்கிற கம்யூனிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் மாம்ஸ் who prioritize theirs and their children's well-being and are committed to making those steps towards the larger goal of a healthy, peaceful life. So that's Mindful Moms. So we do meetups, physical meetups where we meet each other. It's a safe space where we talk, learn and share. And we meet up in Chennai or Coimbatore. I love to go to other cities as well. But அது வந்து ஒரு இப்போதைக்கு நம்ம கம்யூனிட்டியில் ஒரு 100+ mothers இருக்காங்க. And I plan to now take it bigger, where more moms from across Tamil Nadu can join and learn, and we all create that sisterhood of moms that work together into mindful living. Awesome. So, as a first-time entrepreneur and as a person who's forayed into such a huge market, what were your challenges and the pitfalls you faced? Okay. See, entrepreneurshipங்கிறதே வந்து ஒரு வாக்கிங் ஆன் ஃபயர் தான். ஹேவிங் நோன் தட் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி, நான் இதை எடுக்கணும்னு நினச்சப்போ, லைக் ஐ செட், இது ஒரு பெட் ப்ராஜெக்டாக என்னோட மெட்டர்னிட்டி லீவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அப்புறம் வந்து ஒரு DIYயாக பண்ணிருந்தேன். அப்புறம் வீட்டில் இடம் இருக்குது சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஏதோ பண்ணிருந்தேன். ஸோ ஐ டென்ட் லைக் வேக் அப் ஒன் டே அவுட் ஆஃப் பெட் அண்ட் சே I want to be an entrepreneur, I'm going to start Klin and let's go wage a war against the behemoths. No, it didn't start. So I believe that my journey started very organically with a purpose. அதனால வந்து
அதனால வந்து அந்த மைண்ட் செட்டே அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா, லைக் ஐ டோன்ட் நவ் தீஸ் டேஸ் கோ டு அ கான்வர்சேஷன் ஆர் கோ டு அ மீட்டிங் சேயிங் ஐ நோ எவ்ரிதிங். இதுல எனக்கு எல்லாமே தெரியும். ஐ கால் த ஷாட்ஸ்ங்கிற மாரி போறதில்ல. ஐ ஹேவ் ஓவர் டைம் டெவலப்ட் அ growth mindset. Like I can be at fault, or I'm okay to say I do not know, or I'm okay to say I'm learning. So that openness to going through the deep learning curve in this new journey that I have taken keeps me grounded. ஸோ நம்ம வந்து எனக்கு என்ன 16 இயர்ஸ் நான் கார்ப்பரேட்ல இருந்திருக்கேன், நான் அங்க இருந்திருக்கேன், இங்க இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா ஆஃபென்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, the next day you cannot go back to go back to doing what you're doing. So I think my mindset that I have built to say that it's going to be a tough journey, it's not going to be easy. You have to be open to learn, and you have to shamelessly ask people for help. In the communities la vandu 2-3 communitiesல இருக்கேன், and they are very helpful. One is Idea Patarai by Kisflows Mr. Suresh, where he's running Y Combinator of the South மாதிரி. அங்க போய் என்னோட ஐடியா பிச் பண்ணியிருந்தேன். our idea got selected as one of the top ideas of that particular workshop, and they are like mentoring me, that entire team. So என்ன வேணும்னாலும் எப்போ வேணாலும் they are just a WhatsApp chat away. That's amazing. And there is Entrepreneurs of Madras. We met there as well, run by Nitin, where wonderful D2C founders are there. அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஐ ஷேம்லெஸ்லி ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப். அப்புறம் டிஎன் கவர்மெண்ட்டோட டிஎன் ரைஸ், ஸ்டார்ட் அப் டிஎன், எனி ஆண்டர்ப்ரெனர் தட் ஐ மேக் ஐ befriend them and I start asking them questions. ஸோ அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ that's the journey. You spoke about how your weekends have transitioned into from being an outing to, or watching a movie to just going for pop-up stores. How has this journey been for your family? Because you cannot do this by yourself, right? How has it been for your kids, your husband, your in-laws? Yeah. கஷ்டம்தா. It's not easy anytime you do this. See, one good thing is I've never had a break from career. I've always been a working woman or a working mom. 2 kidsக்கும் 6 months maternity break தவிர நான் பிரேக்கே எடுத்ததில்லை. So my kids, and in fact my husband also, have seen me hustling every day. ஸோ கார்பரேட் லைஃப்பில் வந்து ஒன்றுமே இருக்காது, ஜாலியாக இருக்கும். ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் தான் கஷ்டமாக இருக்கும்லாம் இல்லைல்ல. எனக்கு வந்து ஐ ஒர்க் வித் பீப்புள் ஃப்ரம் அக்ராஸ் த குளோப். ஸோ ஏர்லி மார்னிங் கால்ஸ் இருக்கும், லேட் ஈவினிங் கால்ஸ் இருக்கும், நைட் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், வீக்கெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அது எல்லாமே பழகுனது தான். இப்போ என்னன்னா, I cannot like wake up one day and say I'm on leave today. இப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம ஷோல்டரில் இருக்கிறனால இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. And my husband knew this even before we started, that இந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும்னு. And we divide our course. பசங்களை பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும், ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே we divide and balance. My elder one is 8.5 years old. He kind of gets it. இன்னைக்கு கூட வந்து என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் பேக் பண்ணி கொடுத்தது அவன் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. அண்ட் சில நான் நெகோஷியபிள்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ சிலது டெலிகேட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு நைட் வீட்டில் டின்னர் சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், இல்லை அவங்களோட பிக்கப் ட்ராப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை எப்போது டின்னர் போகிறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நெகோஷியேட் பண்ணாமல் அவங்க கிட்ட இருக்கிற டைமை ஹை குவாலிட்டியாக கொடுத்துடலாம். அண்ட் we tell them, அம்மா ஹேஸ் டு டூ திஸ், அப்பா ஹேஸ் டு டூ திஸ், நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் வே ஓகேவா போயிட்டுருக்கு. இட்ஸ் நாட் கிரேட், பட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் balancing. What is the biggest change you felt after transitioning from a salaried person to an entrepreneur? And that's like 2 poles apart, no? 2 poles apart. The biggest change is that I don't get a ting at the end of the month with multiple zeros displaying on this. That's very comforting. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Because see, obviously நம்ம ஒர்க் பண்ணாலும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஓபி அடிச்சாலும் the thing happens no matter what, no? So I don't get that thing anymore. But condition பண்ணியிருந்தேன் என் மைண்டை நானே. ஸோ கொஞ்சம் பர்சனல் ஃபைனான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து, சரி 1 year down the line, 2 years down the line நமக்கு திங் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது. we know we were going to be bootstrapped because figuring it all out takes some time. ஸோ எடுத்த உடனே இன்வெஸ்டர் மணி இஸ் நாட் கோயிங் டு ஃபால் ஆஃப் தி ரூஃப் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து ஃபைனான்சஸை வந்து கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு பிக் ட்ரான்சிஷன். Now my things come every day in hundreds and thousands. Okay. That's good. I mean, that's still great. Playing it out. Yeah.
If you could go back in time, Aishwarya, tell me the two things you would really want to change about your journey. Okay, actually, my response might not serve as an answer, but then I choose to live a regret-free life. ஏன்னா வந்து பின்னாடி போயிட்டு இத மாத்திருக்கலாம், அத மாத்திருக்கலாம்னு நெனைக்கிறப்போ, அந்த you may not make peace with those things, no? Of course, my life has had a lot of losses. I lost my mom at 21. So if I go back in time, there could be a lot of things that I want to change, but I choose not to carry regrets. நடந்தது முடிஞ்சிடுச்சு. இனி இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம்ல. ஏன் அத போய் மாத்திக்கிட்டு, அது இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் ஃபார் அ பர்ப்பஸ். ஸோ அப்படியே அதோட பீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு தான். Thanks, Aishwarya, for being here. I mean, I meet a lot of women, like you said, a lot of people, not women, who have ideas, who aspire to be entrepreneurs, who aspire to do something different from their regular life today. I think they will be really inspired watching you talk. And I hope this inspires somebody to take up entrepreneurship. I mean, our country really needs a lot of entrepreneurs. Thank you for being here. தேங்க் யூ. ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் வித் திஸ் ஒன் நோட். எப்போவுமே இப்போ ஒரு கரியர்லேயே ஆகட்டும், பி இட் கார்பரேட் ஆர் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், இப்படி பண்ணாதான் ஐ எம் கிரேட், ஐ எம் பிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை. ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் த்ரூ வெரி டிஃபிகல்ட் ஸ்டெப்ஸ் தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஹஸ்லிங் இல்லையா? ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் யாரும் ஃபுல் டே சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுல. வி ஆல் டூ திங்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி பீயிங் அ மாம், you have undue pressure in delivering things. It's all about doing what you like and doing what solves your purpose. So I am always there to, cheer every mom who's out there trying to do their best for their well-being and with children, be it with career, without career, with business, without business. All of them are doing great. Ennoda 2 cents is about if I am going to be of inspiration, thumbs up. If not, I'm going to be of support to them as part of Mindful Moms as a community. Awesome. Thank And you. Thank you for the opportunity, Rashmi. Not a lot of women take that effort to put things out as well. So taking that effort outside of your work, யார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க கூட பேசி அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து to be in this wonderful environment, very hospitable people, and these questions that you put together, it's a lot of effort. Yeah, and I'm lucky to find a great team also. Otherwise, it's not an easy journey. Kandipa. I mean, no journey is easy, but yeah, when you meet great people, everything just becomes worthwhile. Yes, and thank you and all the best to you as well, Raj. Thank you.